wakane ya chireu onipa wakane ya chireu Odofo a wotie me ene awie so ye de Nyankopon ase. Am say nansen last week wanti yen ka won framem. Nanso ye de Nyame ase. Am say etire bia things will not always go the way you planned it. Ba ye ti ase se ni na so ne yie mu a. Enti ye da ye tiefo ne ya hwefo nyina ase. Mo a mo hwe yen e wo YouTube. Ne mo a mo hwe yen e wo Facebook. Any all other channels are we meet program here ya to din say Voice of the Christians. And then the your environment na kakra. By you make sure say all angles no you bet me use opportunity kakra ye wo na ye to many watch Nyankopon asa. And then so your topical last say week no you know kan ho asem say choose the good parts. Nti the topic is the good part. Ya kasa kakra afa abrabo a enem nantewa edesi omani so. Bible no tuyefo. Sanka onipa edin papa ye se ahonya. Nanso enne generation wey atwisu ahonya instead of din papa. First no nanka abrabo no we love people and use things. But any generation we enter and we love things and use people. Every day good people are rewarded. And so we are assassin. And the good people are used, they are not rewarded. In the end, we are not careful, we are hardworking, we are faithful person. People will just take advantage and use you, but you will never be rewarded. A discouraging nipa bebree from being faithful. Na me nyame akoa. Atuda bia we hwɛ the way a niema kono then we need to talk about it. Nti ana wie so onyankopɔn ma yakwanya se ene wo kyerade asem. Na ye main text ani ye de kasa no e Jeremiah chapter 6 verse 16 me sanso kan bio no wate osisa awurade sie nie monko gina kwan no so na monhwɛ na mumisa tete atempɔn no de okwampa no wo na momfa so nanso wose yare mfa so mumisa tete atempɔn no baby okwampa no wo na momfa so na moanya ohome amamokra. That is the point. Bible say mumisa tete atempɔn no baby okwampa pa no wo na momfa so na moanya ohome amamokra. Nanso wo se yare mfa so mesisi mo so awemfo se moanya soma tutubanto no hyene nanso wo se yare nya aso. Hallelujah. Jeremiah chapter 6 verses 16 and 17 na maka ya kire wo. In the last time, we know discuss about the good parts. Ekwan papa onyankopon siesie ama yen se yemfa so na yenya ohome ama yen kra. Ewiase da na nipa hwehwe. All your hard work, all your toil, bibia wo ye wabrabom no, what do you want? What do you need? Ahoto, peace of mind, happiness, eno na nipa hwehwe. What I say? But kwanya ye befa so enya peace no ye choose to say ye mfa sa apan no so. Kwanya ye befa so enya ahoto enigye no ye choose to say ye mfa so. Nti ebisa say ekwan papa no ene de wo he. Semeka o last nkomo ye di kakra. Ye kan John chapter 18 verses 21. John chapter 18 verse 21. Medikasa kakra bi de kire mrantie. We ya mrantie na wutie mi a. Life it's not all about money. You can have the money, but you can't buy happiness. You can have the money, but you cannot buy peace. You can have the money, but you cannot buy good health. What I say? Ente wi asene sa we ya mrantie na wusi so na wo bobra.
enniema bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ woma w'ani kɔ ho na hyɛ no nso sɛ money does not buy everything. Until last year, John chapter 18 verses 21. Na ti the Bible na kan say no kra me say wo say wo ya brantie no wo baboso na okofa akwa wo pe na wonya ba akra wo betena wo nsa na obi aboaboso na odo wakọ ba bia wo pe em say we na last ye de edi nkomo kakra nti wo ko ye last video na wo be hu the first part of the good part no who say we talk mainly about guys. And many no ma ya me frame my ladies. Ababa wa wesi so ma me ntu fo kakra. Sadia wotie no wonya sa ankosi da. Wo ja se na ade ba ko asese abawi ase ne se enipa bi atwu su se ye nyinni se Nyankopon wo ho. Ene nipa bi atwu su se ye ben reject Bible no say Bible no mfi Nyankopon. Well, you are at your own liberty. So obedi Nyankopon adie ana wonyini. You are at your own liberty. So obe believe the Bible ana say won believe the Bible. But I tell you say Nyankopon na wonyini nie no ono no siesie nature and you cannot deceive nature. What I say? We ya baba wa na meboa unufu sisi so wo hip and the hip no po de wonni bia your artificial one and the won need to artificial one ho ubetuma to foam ahye ubetumi abopane ubetumi by artificial way no ube create bottles ama wo. But listen and believe me, there is no condition that will be permanent. What I say? Enti enne me point ba kwa mi raise na me dia kasa kire wo na me ne wa che emu nimdie e wo Isaiah chapter 47 verse 7. Odofo a wotie me ewiase we hye no so say this generation enye the first generation on earth. And mind you, this generation will not be the last generation. Until whatever status are we achieving in life, what I say, one day, you will be no more. Nature will catch up on you. Ewiase no a yetimu no etwemako. Enti sa wokan Isaiah chapter 47 verse 7 no a tie ne ye pa me ne wo kya nyame asem awie tietietia. O se na wokan se meya ewura akosi da na ama wamfa weenum anhye wakomam na wankai wawieye. Ababawa Bible say wokan se meya ewuraba ade akosi da emfa weenum nhye wakomam dia Bible kanon efri se wankai wawieye. O ja se enna wo social media so ne nam a ensam ne nam say Bible no enya no kre abrofo na kiro hey broni na kiro Bible say this Bible enipa 40 Bible no ye 40 writers. It was written in the period of 1500 years. What I say it is a nipa and the kita sa knowledge we are or a special person. I'm telling you, even if say we did this Bible na wa ha no e nipa na hwe dia say nipa no or you unique or you special or you superman to have said onipa da se ni benya sa knowledge we na ye nipa na hwe Bible no that person no deserves say betie no ase etie no because Bible no yansa you cannot compare it. Ekita divine knowledge. What I say enti sa wo gidi say Bible no nipa na hwe ye na wo gidi say Nyankopon ni hɔ at least owu de say wo gidi say wo because wo hu obi a wo da meboa wo hu obi a wo susu pen na na wie ye wa ya moboda meboa eno no de you can't deny it. Enti Bible says say na wo ye wuraba ye wo ye wuraba na say wasi so na wo de wo ho gisika. Look at you. What to me call viral ebo wo ha deja ebue wa ha mu e de to YouTube e de to Instagram wo de to Facebook
amansan behwe because you believe say by so do you know YouTube behwe with viewers I reward me taka sa asem we kire mabawa wo feel say the more video I go viral no YouTube behwe with viewers ne ya reward so wo betumi abo wo hadeja aton wadeja amawiase me boa enti wo mfere wo nsuro because wo hwa ade ba akopɛ kwan sika cash ene na wo hwa no kwan wo ja say na me ka kire say sika na wo hwehwɛ no ebinim wo bi enso ye pa hosu wo ja say sika na wo pɛ no ebinim anya bi enso ye da ye na sika na wo hwehwɛ no ebinim wo bi nanso oyare da yare ampa so onya yare sa enti hwan na ka kire say sɛ wonye sika nyina wie ye de Ghana ha gold nyina boase gold nyina de mawa so ubenya de what you say enti ana mi tufo what you say mi tufo sɛ Bible sɛ okwan papa bi wo hɔ a yɛmfa na yɛnko bisa tete atempɔn na yɛmfa so ni yɛfa tete atempɔn no so a yɛbenya ɔhome ama yɛnkra yɛ last video me ka sɛ die nipa hia awa brabom sɛ wo pesika wo yɛ career lady wo kita dream bi die nipa hia a ɛyɛ so unique ɛyɛ satisfaction what you say nti wo sis wo nam krom ba ma bia ne wo dane ma wo sika ba ma ne wo dane de wakɔ holidays in abroad ba ma ne wo dane ato bungalow di amount ba ma ne wo dane ato car di amount are you satisfied my lady are you satisfied who a peace of mind yes ba ye no all ba be call winning yes one can say I bless you to make more money they are under today's pastors ya manya mesuma ko ba ne say the blessings of the Lord is all about money materialism when you sika wo honam niama ana kire say ye hira wo ano na nani pedi echi but ye me Yesu Kristo ba ya oba be kono de oka kire wiase ne say me mamo asomdwe me jamo asomdwe na me de mamo no anya asomdwe a wiase de ma anya asomdwe sika de ba anya asomdwe material things de ba me mamo osoro asomdwe o ja say o wa asomdwe mi bi sa wo asomdwe na ekwan papa wo ho a obefa so anya asomdwe o ja say ekwan papa wo ho a obefa so anya asomdwe nti the way na wiase mu ne nam nyamusumu enne yangi gentum mu oba nware oba be ma nware be ma no abomination you may argue it o ja say na montia say God is not democratic God o ja say nti democracy na enne society agia tumu no democracy no e man made o ja say democracy no e man made nti Christopher Munchusu sa mo pe democracy na mo pe sa mo kire say God the creator no has no right to decide what to create what you say nti say wo tie mi a wo ya baba wa last nkasa kire mema no sa wo ya baba wa ana wo nufu wo to wo hip entra ho nkosi da what you say we hear previous video na but two for several times aka kire ni pa say atire be wo hu aberewa bi na ne sie tutu ana mo bo ma beifo wo be hu aberewa bi na okita poma wo be hu aberewa na ne wedie no aya se sapo bi saa no enya saa na osi so waye se wo pen wo ja say wa sha hair pen wo ja say wa sha wig pen enya mo bre so na Brazilian hair ani human hair no e sha ase abetwem enti sa wo tie mi atie ne yie papa na hunu se abrabo na wo bo no edi nsunsuanso bebre ena wo baji sikadi wo ja se ena wo bebo preman aji sikadi ba me ka kire se edi nsunsuanso bebre ebedu bribi sika no begu wa kansum na wuntumi nyini wo ja se ebedu bribi wo 4x4 no besi ho ye Land Rover se Land Cruiser no ebesi ho na wuntumi ntwi Range Rover ebesi ho na wuntumi ntwi
Lazarus no ebesi ho na wontumi ntwi. Oja said the end mema bebre abo premai na enne wa no maduro ntumi ni oba na enne mema bi ho anu na ire kra ne so okokuru ba na nim hihye no because no one nim say wa ye weak ni ire here satisfaction in fama. My lady, it will happen to you too. Oja said ebedu bi na o we dia no wo betwi pons amfele portals no because nature will catch up. Nature will punish you. God will not let you go free. What I said? Inti tie me Bible say wo ya baba wa emfa nse wo trim say wo be ya baba wa akwakosi da. Emfa nse wo trim say wo be ya baba wa akwakosi da. What I said? Ebere ene hyebere ene krabia atunipa. Inti how far and only Christian relationship ete. Wait ya sorry fi wabra bone sen. Why ya wadwene say wo bekọ asore ko bọ mpaye na nyame amadia wo pe. But wadwene ho pen say what is the purpose in tie nyame bọ me? Wadwene ho pen. Wadwene ho pen say the creator bọ nyankopon no bọ me no. What was the reason? The purpose ni saying? Wadwene ho pen. Now when you say God created us for his glory, nyame bọ yen say abodie nyina no enkeka no ho ema onyankopon ni onyam. It is not about your own satisfaction. It is about God. What I say? It is a wo tie me na enne eye bibi ka kribi na me pesa me na wo che. Na de me na wo che nyina ne say, my lady, me nua ba. Sa wo ya branch na wo tie mi o. Sa wo ya baba wa na wo tie mi o. Dia me ka kire wo ne say, odofo ebre ene nkrabia ebeto. Nia wo ya no edi nsunsuanso obeba. Ye wani abi ho no a asofo ne nka ho asam nkire mo. Ba aye no kure said the laws of nature, ebi mu friend karma, ebi mu friend spiritual law, ebi mu friend the laws of nature, whatever you call it, it is true. What you say? Entina etuna bia last nsama me kan person me bobo so bi odi kire wo. Isaiah chapter 1 verses 1 to 5. And na wanyini we see chapter 32. When ya help, when ya nufo, nti wo fi say ye ntufo. Wo condemn Bible no, Bible nya no kore. What you say? Nipa na kire Bible, dia wo kan no mewa. Eya asresem pa na tiniyi. Dan na Bible na kan anya no kore. Bible say twa se onipa bewu na temu ho. No kore na say no kore. Eya no kore. What you say? Enti say wonyi hwini a gitumu say ha gitumu say no kore ne say onipa bewu. Religion e won wiase nyina believe say even abosonsom ya kan for Christianity, Islam, Hindu, Hare Krishna, whatever religion you believe in, I'm telling you, even the pagans, they know there is death and there is life after death. Into Christ for Jesus about heaven, there is life after death. Islam for Jesus about heaven, it means life after death. Other religions they believe in reincarnation. Nina coming to conclusion said there is life after death. So nipa wu a ensign. Hallelujah. Enti sa wo tie mi a mafutu a mede ma no say ababa wa sachira wadwe. What you say? Me ka baba obi oba ma kire. Yemnya ababa wa bi oba ware Ahab, I friend say Jezebel. Jezebel ye premani. Jezebel aye beyifo. Jezebel aye obi a achiwade a ne nyankopon pe abususam anya abosonsom a eba Israel nyina no Jezebel edimu akotene. Jezebel and the mastermind the death of one Naboth. What I say? Jezebel edi osiso office obi ntumi no. Listen to me. Jezebel siso office bibi ntumi no. Or your strong lady, or your iron lady, osiso wa mfa hwe anyefe. Wan suro nyame. Obeware ohene Ahab. Wan suro Ahab nyankopon a ode Ahab si hene. Wan suro Israel nyankopon a oma Ahab baye hene.
wansuro ana ɔde abosonsom akyiwade ene nneɛma etie Nyankopɔn hyehyɛye ɛde ba Israel. Did you know what happened? Jezebel ya ka kyerɛ sɛ obewu kraman ana we ne nam. Ɔho sɛ wosi so na wofi sɛ wɔyɛ ababaawa wakɔ school kakra wo ho ɔfɛ wogya sɛ wo bibi a ɛma mɛma kyɛsi enti ama wo mpa futu wogya sɛ you are not the first person a wo portray saa nneɛma enti na mede Jezebel ɛyɛ futu di ama wo sɛ osi so no abosonsom a ɛyɛ Nyankopɔn akyiwade ɛna ababaawa wei emia nani de nani ɛdene ɛde ba Israel. Jezebel tu nani si wo so a ɔno no man about we create story a anya no kore and mastermande e make sure say yekum papa no ɔno ne japade a ɔwɔ na wanje mu amane kunu ahabenti eventually na about we ne ye ka kire Jezebel said the way na about we no nature God ne ka kire nature don't mean say you be just a force. We are talking about the powers of God. What I say? Jezebel don't see kraman and a winner. What I say? Yeah, you need bebre. By a young of 4 so young guys and ladies so. Now we heard the way of mobile app a bit we miserable. What I say? Out of woe, obia bewu. But so making sure say abrabona wo bono and ma wo hope after death. Abrabona wo bono ebema onyankopon eni aso. What I say? Jezebel ewi kraman na we ne nam. And abrabobe no wasi so. Are you stronger than Jezebel? Anasa den wani ate. Wo fi say ewiase we ye wo democratic era. Nti obi antufo. Wo bo wo bra say de wo ni maame wo bo wo bra say wo mfie busuam wo bo wo bra say obi a che say nobody controls your life, you have no guide. Sa na wo bo wo bra me ka kire wo se wo ni mu a kono ko Jezebel na bakwasa na wo behu say the way a we susu na yammo wo kyem so no ye the way na we susu na bususam aye wanu mu man the way we see na abraboboni si weni so na dia wo hwehwe nyina ne ye material things no. I'm telling you say go and look for what happened to Jezebel. Krama na we nenam wo ja say enne to hofo Yesu Kristo o baby say Mary Magdalene Bible say honhomone makoma konso ne free ni mu o de ne homa Kristo enne wa be ye role model e de ma Christian ladies. Ababawa obrabe na wobo fa wo homa Kristo ewiase na ye wo no nyame ahyehyɛ hyɛbere sa wodo ho bata urade na wudi Kristo achi a all dreams urade beboa wo amana be onyankopɔn hwɛ nim sɛ sane bra onyankopɔn twɛn sɛ obesan so aba sakyera wadwene wogya sɛ woka Jeremiah chapter 8 verses 4. I don't know my last quotation we go to ne na me do abawiye from next week on you be making sure say you be yan church short teachings bi e dey amount na abue wadwiri mu e wo Bible nimdie mu na me obi na ada na me wi ase nya wo de Jeremiah chapter 8 verses 4 to 7 ne kan wa o se na ka kire won se sa asafurade sieni sa wo hwe ase a wo nsori ana sa wodane kwa wansane ma so obehwe ase a obeka fom my lady mamintu ufo abrantie babia wadu no ayeye wo betumi asakire wadwen wo ti ase nyankopon mpo ade bonyefo ba se wo benu wo ho na wasakire a ogye beba ade ama enti Bible say sa wo hwe ase a wonsori se wodane kwa wansane ma adenti na Jerusalem o manyi adane wo ho na wansane ma wokura na ada kwa mu pintin adenti na wansane ma Awurade nchen ha wo ye Kristo ni ba ma no so be wa ti wo ne twempena nsa
One the catches us a bear man. When first lady or the action play. Into what gives you the assurance that what the one command no that and no wow. Yeah? One the catches a bear my way, when the first lady or no order. Or the young ma baby. Man, your victim. Na kwana mona musuninti ana men ne mo shabre adile na ememunten. And the Bible said, Onyankopon asem ni wokura enada kwan mu pintin wo mpese wo sane ba. On say Awurade ehwe se wo be sane ba. What I say, Awurade ehwe se come back, repent. Sachra wadwene. What I say, mumu binum kotu nro mumu binum nenam adifo so ene adifo ne modeda adifo de meba be ka adifo ho asa papa because ankofo we create corruption bia batu kristosumu a ama enipa bebre dauto kristosumu say ye original tiemiye pa and the Bible said enipa kra na da kwa mu pintin na wampese wasane be Awurade nchen Onyankopon se madwen masomatie nanso de antene na waka obiere di ho oni nu ho na koma mu kasa die na mayoyi obiere si ne kwan so se konkwa a origbo ahyiadom oho Onyankopon pese sabra ababawa ebre na so ama enne a very short message na medema se sachra wadwen o ja se abrabo na mo bono enne na obi ntumi nchichiro enne na obi ntumi nhyew enne na obi ntumi nka wo hwe ba abribe baba ubenu wo abribe baba ubesu abribe baba ubaka se mehunu yanka enso na eni ho o ja se abribe baba ubebo bena ubepa oje nanso na akachi nti enne eden na esi ukwan ye enamfosem wo papa no maame abomode ahwew fiti basic school o ma bomode ma wawie second cycle enne wo tertiary adena wo choose life you cannot afford adena wo choose life your parents cannot afford why have you chosen say afid the man for kununu ho and obewie course why have you chosen say man for kununu ho and obe establish ho enti wo susu say wo be fa obi kunu ho de awie course wo be fa obi kunu ho de establish ho na wo de do obre so a you will enjoy through marriage without interference wo be enjoy peaceful life abra wetie tiankofo so and na wo de koto it never happen. Nature doesn't work like that. My lady, sachra wadwen. And then last me kasa fa mema ho. Na enne me bere yetia. Enti me tu fo kakra se ababa wanya abotre. Ewiase we no, emaba wa bebere abemu ko, enipa bebere abakọ, enti won so wo bere ni, wo bekọ dabi. Wo bere beso enti to obo ase. Bo wo bra se de wa ho de betumi. Ma dia wo so wani dia wonnie no enrahye ye adwuma kakrakra to obo ase dia wo fa yusu dia wonnie no se nyame pa wankasa effort kakra na wo ye no obehira so ama adofo no ni minia no mabutie me asafurade nka wo ho na ye ni bebra ye ka na mo se urade babua ho na wasachira wadwene a nsem a ye kan edi oje be ma o ja se enti Bible say enkasa meye wura adi akosi da kai wawie ye Jezebel si so ya mone chem so na wie ye akraman na wie no dogs kraman na wie Jezebel nam enti dia wo ye wo susu se wawie ye ebe ye sen me bo Awurade mpa ye se Omma adwensache nyamkopon ma wakoma enu ne ho fi bone ho hwehwe the Christian church ene yensua de ene de me bebrahye so nyamkopon ya from next week ebenya
nkyerɛkyerɛ kakra yɛde bɛbue w'adwene mu ɛwɔ Bible no nti tie ne yie paa sɛdeɛ Mark chapter 1 verse 15 no ɔse ɛbere na wie du mo nsakyerɛ mo adwene na Onyankopɔn ahenni no ayɛ de ade abɛn tie me the Christian Church Pastor Emmanuel Adade na me no kasa yi the Christian Church yɛwɔ Paradise Joma Paradise ɛne yɛwɔ apart from no yɛwɔ miamia bebree yɛwɔ other branches all across the country a wobɛtuma hwehwɛ ne yɛ ne wɔasua deɛ wopɛ me personal contact a frɛ me 0244 45 9292 0244 45 9292 sɛ wopɛ email a wobɛtuma email me my address o mɛhwɛ ne ma responde pastoradade@ymail.com your program si wokɔ video wokɔ your videos a wobɛnya o YouTube channel bebree wɔ hɔ a wobɛtumi ahwɛ na afei woba Facebook so a @Paradise Christians wokɔ YouTube a ɛwɔ the Christian Church Paradise Branch Nyankopɔn nhyira sɛ wotie ɛnnɛ yɛda wase yɛbɛsan so ahyia Awurade nhyira